Is there a lot of violence targeting women in your environment? And if yes, who is responsible for it and how did you get to know about it? Yeah, there is violence targeted to women, example raping. The one who responsible is community themselves, because the one who do the violence is the people who are living in community. So community it is the one who are being responsible, because you can see someone be raped and community go and hide the who abuser of that action. So the community don't get a responsibility to take abuser maybe to take to her to take him to hospital or to the other step. So he used to hide someone who make abuse, and this now this is led to more violence to increase in the community. Na kingine jamii huwa inakuwa na uelewa ambao inafanya yule aliyofanywa kitendo cha ukatili wa kijinsia inamficha, na yule aliyofanywa kitendo cha jinsia anashindwa kusema, kuongea kwa watu, kusema kile kitendo cha katia, kwa kuwa anaona aibu, hawi wazi kuongea kuwa amefanywa kitendo cha au amefanywa ubakaji. Anakuwa anaona aibu kuongea kwa watu, hata kusema mahali. Pia hata tunaona pia kuna watoto wanafanywa ukatili, mfano wanabakwa, wanalawitiwa, lakini tukifuatilia tunaona pia jamii yenyewe haichukulii mkazo. Hata ukifuatilia kesi kama hizo wanaficha ushahidi, wanakuwa hawako tayari kutoa ushuhuda kuhusu hilo jambo, wanaficha ushahidi, hawako tayari kushuhudia, maana kutoa kushuhudia, maana kupeleka kesi kama hiyo ubakaji kwenye polisi lazima au shahidi aliona kile kitendo. Hivyo saa wanakuwa hawako willing, hawako tayari kutoa ushahidi, na hivyo ndio tunasema mtu anaweza kufanywa kitendo kama kile, lakini anaona aibu kuongea. Kwa hiyo jamii inatakiwa inyoshewe kidole, kwa sababu jamii yenyewe ndio inatakiwa itoke pale ilipo kwa kuongea yale matendo yanayofanywa, kwa kutokuficha, kwa sababu wangekuwa jamii inakuwa wazi kuonyesha, kuongea, kusema. Kwa hiyo hivi vitendo kwenye jamii vingekuwa vimekomeshwa. Ninaweza kufahamu kuwa kuna ukatili umetokea mahali fulani pale ambapo ninasikia kwenye vyombo vya habari, through media, even friendly talk. I can talk with someone and he's explained to me I've been raped to someone, so I hear that. Sometimes I see myself throughout teaching. Yeah, I see that action in the community.